What's going on, guys? Welcome back to the channel. Welcome back. It's your boy Terabyt Reacts here, back with another reaction. Back with another Legend of the Galactic Heroes reactions. Okay, so first of all, I do want to address a couple of things before I jump into this reaction, because I'm not going to come here and not say what I said on a live stream that I did last week. When a particular comment came in, I really considered dropping watching the show, and I'm gonna tell you guys why in a second. And it's not because I'm not enjoying the show, it's just because of a particular comment that came in, and I was like, I don't know what else can I possibly do to, you know, do it. It's not even about doing better. It's as if for the last couple of reactions, for some reason, some people are saying, oh, you're not paying attention, and oh, you know, why did you spend all this time talking about how much you hated history? It's not even, it's kind of not related to the content or the show or whatever. We literally just watched a whole episode 40 of a loredom for the show, right? And I addressed it accordingly. Yes, the story may have been, you know, not your cup of tea, and I completely understand that. If you felt like it wasn't, well, you know, you could have just clicked off. You know, I talked about the history in the show and how horrendous this dude Golden Bomb was, right? He even compared this guy to Hitler, which is a word you don't say on YouTube, and here I am saying it again, because guess what? I don't really care. I don't care. My videos get flagged like that or whatever the situation is. I just roll with it. You know what I'm saying? I just roll with it. But I do want you guys to understand this. You know, the way how I do my content is basically off the cuff. So whatever comes to mind during my reviews most of the time is what I'm going to talk about. And sometimes it might even be off topic, or maybe I'm talking about something and it flows into something else, right? And I end up talking about that. And maybe you guys are looking for some scripted review or something like that after every episode. You know, maybe that's what you're looking for. I can't do that. The most that I can do, as I told you guys, I take notes after an episode. Some people are saying I don't pause the show enough and all of this other stuff, and I'm just like, bro, some episodes are just not going to be pausing that much. A lot of times things are going to happen in episodes and you might see a facial expression from me, and I'm like, okay, that's something that I can talk about for the review. You know, I'm not going to pause to talk about, you know, every stance or every you know, opinion that Yang has about war. Like, it's the same repetitive thing said in different ways. So stop acting as if, you know, every time this man opens his mouth, he's saying something profound. It's the same thing he's saying over and over again in different ways. Literally. You get what I'm saying? And it all is showing his hatred. Well, not necessarily hatred. I shouldn't say hatred. Hatred is the wrong word, because he doesn't hate humankind. He's just showing the history of humans and, you know, comparing it to what we are going through today and how similar it is. That it's like humans never change. It's just, I'm saying this not to bash you guys, not to say that you're wrong for saying what you're saying about how you feel. I'm saying this to say, consider the fact that I'm doing this, right? And I'm doing it the way that I want to do it. You know, I just want you guys to keep that into consideration, that not every time the review is going to go the way that you want it to go. Because as I said, it's not scripted. The only one of my reviews or analysis that is usually scripted is a lot of times the one that I do at the end of series, when I'm done with the series, and my final review where I judge everything and I talk about
a lot of the stuff that went on, what it means, and what I felt like it means, my perspective on it. I will go a little bit deeper into things. And a lot of time that is scripted, where I will go back through all of my notes and look at all what we went through, what we learned throughout the series, and all this other stuff, which is something that I'm planning to do for Legend of the Galactic Heroes as well. So I just want you guys to keep in mind that, because as I said, I was looking into it, I was like, what do you want me to do here? You know what I mean? Like, what exactly do you want me to do? You know, as I said, all of my reviews cannot be scripted so that it pleases you and stuff like that. I don't have the time. So I just wanted to address that, to let you guys know that, you know, I appreciate the comment nonetheless. I do appreciate the comment, but at the same time, it's just like, you know, if that's the way how you feel over the past couple of episodes, or whatever the situation is, like you feel like I'm not adding enough, feel free to bounce, man. Period. You didn't want to hear the story, you could have clicked off. I wasn't, you know, sometimes I'm gonna spend, you know, 10-15 minutes talking about something if it's warranted. Sometimes I'm just not gonna. I felt like episode 39 and 40 was two really good episodes, but at the same time, I didn't feel like they were like you know what I'm saying, anything different from what the series has been doing so far. You get what I'm saying? We've been knowing a little pieces here and there of the history between these two. That was just a big history dump that they gave us in episode 40. Episode 39 just dealt with Julian leaving. That's it. But hey, if those are your favorite episodes, they're your favorite. I can't tell you what your favorite should be, right? I don't feel like those two were, you know, particularly the best episodes that I've seen in the series so far. But that's just me. That's my perspective and my opinion. But at the end of the day, that's how you feel. So I can tell you how to feel. That's you, right? So, in any case, as I said, I felt like those two episodes was pretty straightforward. There was a couple of conversations in episode 39 I probably could have said more about, to be honest, right? But I didn't. It is what it is. You know what I mean? I didn't, because at the time I didn't feel like I needed to. But now when I went back and I saw the two episodes, I said, oh, you know, maybe I could have said more about this and this, right? So it is what it is, in retrospect, right? But that's how I chose to do the review. I'm not going to go back and change it. Whoever doesn't agree with it, or agree with what I did or what I said, or what I told you about myself, it is what it is, man. At the end of the day, I wish you guys the best, and I hope you would wish me the best as well. Let's jump into the reaction. I will see you guys at the end for the review. I'm gonna try my best to review and do a better job for y'all. Okay? Alright, let's go. 1億人100万隻体制、その言葉が帝国軍首脳部においてささやかれるようになったのは、帝国軍最高司令官ラインハルト・フォン・ローエングラム公爵の苛烈な宣戦布告が10惑星同盟と銀河帝国正統政府に対して叩きつけられているのである。軍籍にない平民階級の青年たちが職場や学校から軍の帳簿事務所へ駆けつけるようになったのである。門閥貴族どもの残党を倒せ。奴らの復活を許すな。平民の権利を守れ。自由惑星同盟などと呼称する門閥貴族どもの共犯者を倒せ。帝国軍の大規模な疾病が間近に迫ってという噂が市民の間に流布しています。最も大半の反応はまたかという程度で、誰も深刻な懸念はしていないようですが、この情報は当然同盟にも伝わっておりますが、同盟の市民はもちろん政府首脳部もその例外ではないのです。イゼルロン要塞は難攻不落だ。しかもそこには同盟軍最高の知将がいる。まあ安心したいところだろう。同盟の凡庸な政治家どもとしてはな。はい。しかし
その安心感が健全な判断力を奪い、最悪の選択をさせてしまう結果につながった。過去の成功が現在の誤断を招き、未来そのものを奪い去る。良い霊障と言うべきだ。おお、背が伸びたな。1年半もあってごらんから当然かな。一晩寝れば1センチ伸びるという年頃だからな。司令長官もお元気そうで嬉しく思います。なん一日ごとに地獄の門に近づいたのよ。ルドルフ大帝がルツボの中で煮られる姿が見られるのが楽しみだ。ヤン提督からこれを預かってまいりました。長官に直接お渡しするようにと。そうそう、人事部のリバムア中将は何か言っておったかな。いえ、何も。非公式のお話は一切ありませんでした。そんなところじゃろう。リバムアもトリューニ人の心象を良くしたいとは思っても、親子以上に年の離れた少年の関心を買う気にはならなかったようじゃな。僕の関心を買うことがどうしてトリューニ人議長の心象を良くすることになるのですか？僕はヤンウェンリー派です。トリューニ人派ではありませんけれど。そうさな。君の預かり知らぬところではあるが、今回の君の人事は議長直々のお声がかりだ。事情を知らぬ者には君が議長のお気に入りに見えなくもない。迷惑です。だろうとは思うが、そう大声を出さんでもよろしい。わしやヤン提督の悪いところを真似することはないさ。すみません。ところでその事情とおっしゃいますと。別にトリューニ人に限ったことではないかな。為政者にとって首都を遠く離れた地域の軍隊が司令官の私兵化し、軍閥化して中央政府のコントロールを受け付けなくなるというのは、いわば永遠の悪夢というやつでな。それを防ぐために人事権を使って部隊の中枢メンバーが固定しないように努めるわけ。すると僕の人事もそういった計画の一環ということですか？まあそういうことだ。単なる嫌がらせかと思いましたが。では本命はメルカッツ提督をヤン提督から引き離すことにあった、そういうことになるのでしょうか？そう、その通りだよ。付け加えるなら政府としては今後条件さえ許せば、キャゼルヌやシェーンコップといった幹部たちをヤン提督から引き離そうとするじゃろ。だってそんなことをして何になるんですか？ヤン提督の実力を弱めて、つまるところは帝国軍の立場を強化するようなものじゃありませんか。連中には派閥次元の発想しかできんからさ。特にイゼルローンにヤン提督がおって帝国の侵攻を防いでくれるもんだから、安心して権力をもてあそんでおられる。ヤン提督にとっては皮肉なもんじゃな。そのことなんですが、新書に目を通していただけませんか？のケイラに今日集まってもらったのは、自由惑星同盟を戦勝する藩とどもに対して武力による懲罰を加える。その具体的な方法について意見を聞くためだ。私の副案をまず述べておく。それは過去のようにイゼルローン回廊の攻略にこだわらず、もう一つの回廊を進行ルートとすることだ。つまりフェザーン回廊を通過して同盟領に進行する。なるほど。帝国軍がフェザーンを通過する可能性か。以前にも検討されたことはあるし、対策案もあったんだが、当時と今では我が国の国力が比較にならん。実行は不可能じゃ。ヤン提督は何と？現状で帝国軍のフェザーン通過を阻止するとしたら、フェザーン人の市民レベルでの抵抗によるしかないと言ってきておる。具体的にはゼネストやサボタージュによってフェザーンを補給基地化させないとか、回廊を民間船で封鎖するとかじゃが。Really? 行くでしょうか？行くとは限らない。ヤン提督自身 That's very risky. それに行けば行ったで。フェザーンの民間人を同盟の盾として帝国軍の前に立た That's not cool at all. 罪は戦場で殺し合いをすることの日ではないとな。じゃがフェザーン人には独立不起の精神がある。他国の軍事力には屈服しないというな。じゃからいずれにしても抵抗は起きるじゃろう。ただしそれが帝国軍の侵攻が現実のものとなってからでは遅い。組織的な抵抗は難しくなるじゃろうし、また実際に犠牲を伴うことにもなる。そのくらいならあらかじめ手を打ってフェザーンの世論を喚起しておけば、うまくすればそれが予防効果となって帝国がフェザーン通過を断念するかもしれんとな。それにしてもヤン提督は先のことがよく見えるが、残念ながら手足が伴わない。無論それは彼のせいではない。
彼にはそこまで能動的に行動する権限はないのだからな。すると制度のせいなのでしょうか。 It's always the system's fault, Julian. That's just what it is. He can't do what he wants to do. As much trust as they have in Yang, they really don't give him the credit for anything. They really don't give him the credit for anything. All they're out there worried about is that this man is going to seek political gain or whatever the situation, when Yang has zero interest in becoming any type of political figure because he realizes how corrupt it can be and how corrupt it is currently. So, I mean, if Yang actually went into politics, of course he would propel to the top very quickly because he's regarded as a hero. We've seen it plenty of times in the history of this country here in the United States, where you have, I think in the history of the United States, I think most of the presidents were actually veterans, if I'm not mistaken. A lot of them, a lot of the presidents of the United States did serve. So I don't know if it's a high percentage. I don't know if it's a high percentage, like, you know, 80% or something like that. But I would gather it's somewhere around 60%. I could check and see. Let's ask Siri for a second. Yeah, you guys wanted breaks. Let's break it down, baby. Let's break it down. Hey, Siri. How many United States presidents have served in the military? 26 of 46, I would say. Because I don't think, is Biden 26 of 46, that's over 50%. So I was right, probably around 60% or something like that. So a lot of them have served. So the thing about it is this, like, if you're already a hero that survived the war or anything like that, it can propel you politically very quickly as well. So a lot of them have served in the military. A lot of them as just, you know what I'm saying, regular citizens as well, that, you know, politician locally and just gain clout from that and build themselves up. You know what I'm saying? To this day, I still can't believe that Donald Trump became president, but it is what it is. You know what I'm saying? It is what it is. We just got to accept it. So when it comes on to Yang trying to get anything done, you know, he's fighting both sides. He's fighting his own people, his own government. So he's stuck between a rock and a hard place because he has to fight against the Imperial Army, and he also got to fight his own people. You know what I mean? And trying to get things done. If he brings this idea to them, they're probably not going to believe him, even though he's like the hero of the entire organization. I don't know what to say. You can't get nothing done with stuff like that. 制度のせいにするのはわしとしては辛いな。わしは自分が民主制共和国家の軍人であることを誇りにしてきた。そう、君と同じぐらいの年に二等兵になって以来ずっとな。民主制共和国が軍人の権限を制限するのは正しいとわしも思う。軍人は戦場以外で権力や権限を振るうべきではない。また、軍隊が政府や社会の批判を受けずに肥大化し、国家の中の国家と化するようでは、民主政治は健全ではありえんだろう。民主政治の制度は間違っておらん。問題は制度とそれを支える精神が乖離していることじゃ。現在、That's very true. 手前の存在が本音の堕落をようやく防いでおる。さて、それもいつまで持つことやら。That's very true. すなわちフェザーンは政治的軍事的中立を放棄し、我々の陣営に帰属することになる。彼が我々に協力してくれる。Baltic. 無論無償ではないがな。つまり彼は祖国を売るというのですか。お言葉ですが、私が売るのはフェザーンの形式上の独立のみで、そんなものはフェザーンが存在する真の意義と利益に何ら寄与するものではありません。
無用な形式を捨てることでフェザンはより豊かな実態を得ることができるのです。口は重宝だな。親を売るにも友人を裏切るにも理由のつけようはあるものだ。それくらいにしておけ、ビッテンフェルト。彼の協力がなければ我が軍がフェザーン回廊の旅客となるのは困難なんだ。私は彼の協力に対して相応の報酬と、そして礼儀をもって報いるつもりでいる。無論ケイラの意見を聞きたいからこそ今日ケイラを集めたのだが、ロイエンタールどうだ。召喚としては才覚豊富なフェザーン人を無条件で信じる気にはなれませんが、フェザーン回廊を通過して同盟領へ侵攻したとしてです。その後彼らが表変して回廊を封鎖したなら、我々は敵のただ中に孤立することとなります。補給も通信もままならず、いささか危険度が大きいのではありませんか。That's true. 上級大将のご心配はもっともだが、フェザーンがそのような卑劣な手段に出たときは武力をもって教訓を垂れればよいことではないか。フェザーン回廊に向けて軍を反転させるということか。そう、フェザーンにはそれほどの武力はない。十分に気圧らの祈祷を挫折させうるだろう。反転したところへ背後から同盟軍が攻撃してきたらどうなる。不利は免れんぞ。敗れるとは思わんが、理性は無視できないものになるだろう。ロイエンタールの発言は理にかなっているが、基本的な構想から言えばフェザーン回廊を通過して同盟領へ侵攻することを私はすでに決めている。イゼルローン回廊のみを侵入路と想定して自ら戦略上の選択範囲を狭めれば、要塞への道を将兵の屍で舗装した同盟軍の愚行を再現することになるだろう。フェザーン回廊を通過しないというのは人間が定めた都合であって、宇宙開闢以来の法則ではない。同盟の奴らがそう思い込むのは勝手だが、奴らと幻想を共有する義務はないのだ。フェザーン回廊を通過するというのは敵の意表をつくという一点のみにおいても他の方法に勝る。そこでまず奴らの期待通りイゼルローン回廊に兵を進め、この春ケンプとミュラーのもとに動かしたよりさらに多数の兵をな。だが言うまでもなくこれは陽動だ。同盟の関心がイゼルローンに集中したとき、我が主力は一気にフェザーン回廊を通過し同盟領に侵入する。ヤンウェンリーはイゼルローンにあり、同盟の他の将帥は論ずるに足らん。おっしゃる通りとは思いますが、そのヤン・ウェンリーです。彼が我が軍主力の動向に即応してイゼルローンを離れ、チョークしてフェザーン方面の防衛に当たる可能性も考慮に入れねばなりますまい。その時はヤン不在のイゼルローンを突破し、移動するヤンウェンリーを前後から攻撃し、奴を民主国家の殉教者にしてやればよかろう。果たしてうまくいきますかな。 It's a う plan. まくいかせたいものだ。そうありたいものですな。作戦名はどういうものになりましょうか。作戦名はラグナロック。ラグナロック、神々の黄昏。つきました。以前から申し上げておりますように、そうした不満分子の動向を探る機関の必要性が一層増すかと考えます。そう参謀長閣下、私思いますに、どのような上着をまとおうと政治の実相は一つです。それは何か。少数による多数の支配です。民主共和制は自由意志による多数派の支配を謳っている。全体を100として 51をy'all moving too fast right now. Let's hear this conversation because it seems interesting. It's control of the many by the few. That's democracy. 民主共和 Democracy is the rule of the many by their free will. 制は自由意志による多数派の支配を謳っている。全体を100としてそのうち51を占めれば多数による支配を主張できます。ところがその多数派もいくつもの派閥に分かれています。すなわちその51のうち26を占めれば100という全体を支配できます。多数支配などという共和制の建前がいかに虚しいものであるか、 I get what he's saying. お分かりいただけると存じます。 It's kind of a bleak way to look at democracy system, but it is the truth. 秘密警察な治安維持のシステムがです。秘密警察などというものは
存在するというだけでも一般大衆の憎悪の対象となる。社会秩序維持局は先日解体されたが、その責任者であったKを処罰するように求める声も多いのだ。解明派のカール・ブラッケのようだ。ブラッケ氏には死のお考えがありましょうが、私ただ朝廷に対して忠実たろうとしたのに、私利私欲のために権限を行使したことは一度としてございません。忠誠心を処罰の対象となさるなら、ローエングラム公ご自身にも決して良い結果をもたらされますまい。そのローエングラム公もあまりケイラのごとき存在を好んではおられぬ。公はもともとの武事、堂々たる戦いによって宇宙を征服なさろうとの気概をお持ちなのは当然。しかしながら時として一辺の流言は1万隻の艦隊に勝ります。公並びに総参謀長閣下のご検察とご寛容を期待するものでございます。私などはともかく、ローエングラム公のご寛容に対して K は何をもってお答えするつもりだ。そこが肝心なところだぞ。それは絶対の忠誠と全ての能力を挙げて公の波動に微力ながら協力させていただきます。その言はよし。だが一度解体した社会秩序維持局を復活させるわけにはいかん。解明政策の後退として非難されることにもなろうしな。名称も何か別のものを考えねばならない。それならすでに考えてございます。内国安全保障局、どうでしょう。この名は良い響きではありませんか。古い酒は新しい皮袋だった。酒の方もなるべく新しくしたいと存じます。よか、せいぜい励んで。私は黒いラインに感謝している。本当だ。あの時私が山荘に赴いても姉は会ってはくれなかっただろう。あなたが説得してくれたから姉も護衛を受け入れてくれた。だが姉に嫌われても私はもう戻れない。私がここで波動を引いたら誰が宇宙に統一と秩序を回復する。血統と家紋を誇るしかない大貴族の優等児や詭弁と利益誘導によって愚民を動かすだけの先導政治家に人類の未来を委ねるのか。ローエングラムは明日皇帝の配流を発表する。翌日、宇宙歴798 The abdication? 帝国歴489年9月20日、ゴールデンバーム朝銀河帝国第37代皇帝エルウィン・ヨーゼフ2世は帝位を剥奪され、代わって生後8ヶ月のカザリン・ケイト編が帝位に就いた。ゴールデンバーム王朝において初の女帝であり、史上最年少の皇帝である。 Like そして 8 months old, 最後の bruh. 皇帝であろう。同時に帝国軍は来るべき同盟領侵攻作戦の準備に入った。作戦名はラグナロック。その名のごとく一つの聖艦国家の終焉へと向かうのであろうか。誰も自らの運命の赴く先は知らない。 Yeah, I don't know. I don't know. This is gonna be nuts. It's gonna be nuts. Because I mean, this is basically the last stand. I don't even know like what could possibly, I mean, we still got so many episodes to go, so I don't know how long this war is going to last, but I know it's going to be crazy. It's, you know, I think that Yang is going to be prepared though. I think more than likely he's going to be prepared for this, for the attack through the Phezzan corridor. I think he's going to be ready for it. Somehow, some way, he's going to be ready for it. Because I can't put anything beyond Yang, because he's just that smart. He's got the tactics, you know what I'm saying? He's a good strategist, so I'm not putting it out there to say that he's going to, because he already thought about it, and he thinks it's going to happen. So I think he's going to figure out a way to get the support to actually get some fleet over there, something. I don't know what's going to happen. Let's get to episode 42. 君にはこれからいろいろと勉強してもらわねばならん。武君も立てたらしいが、そんなものはここでは役に立たない。まず甘えた気持ちがあれば出てしまうことだ。
はい、肝に銘じておきます。至らぬ点が多々あると存じますが、万事よろしくご指導ください。口がうまいじゃない。 Attache? Who's watching them? そうですね。裏町が清潔なのに感心しました。それとペットの数が多くて、どれもよく太っていますね。変わったところに興味をお持ちですな。フェザーンの女の子はどうです、少尉。みんな綺麗ですね。それに生き生きしてます。おお、なかなかお上手だ。フェザーンには綺麗な娘から惑星改造システムまで何でも揃ってますからな。解消に応じて何でも買えます。少尉なら金銭でなく笑顔一つで女の子の心も変えるでしょうな。羨ましい限りだ。努力してみましょう。ところで、売るといえば、フェザーン回廊を、ひいてはフェザーンの自治権を帝国軍に売り渡そうとする動きがあると聞いて心配しているのですが。Damn, just straight up like that? 回廊自体を商品として帝国軍に売り渡すのではないかと心配しているのです。これは少尉はなかなか想像力が豊かでいらっしゃる。帝国軍が帝国軍がフェザーン回廊を通過して同盟領に侵攻するとおっしゃるのですか。いや、なかなか面白いお話です。ですが、それは少し想像が過ぎませんから。フェザーン回廊は平和の海です。通過するのは客船か貨物船の類であって、軍艦が通るなどありえんことです。誰が決めたのですか？誰が人間が定めた規則なら人間の手で破ることもできると思います。特に帝国のラインハルト・フォン・ローエングラム公爵のやり方は万事古い習慣にのっとったものとは思いません。あのローエングラム公なら勝つため、征服するために伝統や不分率など平然と破ってのけるのではないでしょうか。そうでないと保証できる方はいらっしゃらないと思います。もっともローエングラム公がそんな野望を抱いてもフェザーンの方たちがみすみす誇りを売り渡すとは思いませんけれど。それにしてもフェザーンが帝国に身売りするとは大胆な推測ですな、ビンツ氏。そうでしょうか。フェザーンにとって独立、それも形式的な独立は思考の価値を持たないと思うのですが。しかし思考に近いものですよ。そのあたりを過小評価してはいけませんな、ビンツ氏。ミンツ少尉、君は歓迎されるためにここへ来とるんだ。議論するためではない。立場をわきまえんか。いやー、皆さん失礼。赤毛の至りでしてな。ご容赦ください。The problem that I have with this entire thing is, should Julian have said anything though? Like, should he have brought that up in the middle of a party with every, unless that's part of the strategy? You know, unless that's part of the strategy, because you kind of outed that Yang, you know, kind of surmised what, you know, the plan. And, you know, as Rubinsky said, even if they know, how are they going to stop it? You know, because they need the funding for any of this stuff to deploy any types of troops. They are squeezing for money right now, the Alliance. どうですかな、デグスビー司教。ご気分のほどは。酒、麻薬、そして女。地上の快楽のすべてをあんたは欲しいままにしたわけ。淫欲を胸とする宗教家であるにもかかわらず、地球には壮大主教芸家があんたのご乱行に対して寛大でいられますか。貴様が私に薬を飲ませたのだ。卑劣にも私に薬を飲ませて堕落の口へ突き落としたのではないか。特進のトメがいずれ愚行を思い知る時が来るぞ。ぜひ思い知らせてもらいたいものだ。雷でも落ちるか、それとも隕石か。正義を恐れないのか、貴様。正義。ルドルフ大帝は正しかったから宇宙の覇者となったわけではない。ルビンスキーもしかり、相対的に最大の力を有していたからこそ勝利者たり得た。支配の原理は力であって正義ではない。It's might not right. 壮大主教の怒りなど恐れずに済む。そこでだ。私は宗教上の権威はどうでもよい。それはあんたが独占すればいい。それぞれの世界で第一人者になれば相手を嫉妬することはない。何を言っているのだ。意味がわからん。わからん。地球と地球教団をあんたにくれてやろうという。
俺はルビンスキーを蹴落とす。あんたは総大司教にとって変わる。もう奴らの時代じゃない。800年の地球の怨念だ。悪魔にでも食われてしまえばいいのに。これからは俺とあんたが。この身の程知らずの知れ者が貴様ほど手に足った朝知恵で総大司教経過に対抗しようというのか。笑い草だ。最下等の笑い話だ。犬は犬なりの夢を見ろ。象に対抗しようなどと思うな。それは身のためだぞ。笑うのはその程度にしていただこうか、司教。あんたの筐体は全て録画してある。あんたが俺に協力しないならこれをしかるべく利用させてもらうまでだ。陳腐な策だ。効果があるからこそ多用されるし、多用されるから陳腐にもなる。そろそろ決心してもらいたいな。犬め。何 ?100 名以上の犠牲者が出たというのか。はい。演習と申しましても実際 That's crazy though. That is kind of nuts. That he's really out here trying to take out Rubinsky and the Grand Bishop. I don't think he's gonna succeed though. Rubinsky, that man is. I think he would probably kill him, even though it's his son. 確かにフェザーンは直轄地となさった方が得策ですが、ボルテックにフェザーン人の像を集中させるというマキャベリズムには合致しません。分かっている。やむを得んな。奴が早期に治安維持に失敗することを期待して、今回はとりあえず奴に自治領主の座をくれてやるか。作戦の発動はロイエンタール指揮下のイゼルローン方面軍の進発をもってする。期日は帝国標準時の11月5日と定める。これらの情報のうち、イゼルロン方面軍に関するもののみ意図的に公表され、フェザーンを通じて同盟にももたらされた。まあ非常事態には違いないが、イゼルローンには難攻不落の要塞があるし、何より腐敗の名将がいるわけだからね。帝国軍が同盟類侵入できようはずがない。委員長、何かね、司令長官。召喚はご列席の方々のように無条件で次の春の到来を信じる気持ちにはなれません。イゼルローンには難攻不落の要塞があり、腐敗の名将がいる。まさにその通りであればこそ、帝国のロエングラム公が、あの戦争の天才が何の勝算もなく戦いを挑むとは考えにくいではないですかな。提督は何を懸念されておられるのですかな。召喚が懸念するのは、このイゼルローンへの攻撃が陽動に過ぎず、敵の主力はフェザーン回廊を目指しておるのではないかということです。ユコック司令長官 They're gonna laugh it off. 独創的ではあるが、フェザーンが政治的中立を放棄し、1世紀余りの伝統を捨ててまで帝国に加担するとは思われません。第一、それによって帝国がさらに強大化すれば、フェザーン自身の存在が脅かされることになる。彼らがそれを考えないはずがない。それにフェザーンは我が同盟に莫大な資本を投下し、多くの権益を有している。万が一我が同盟が帝国に併存されるような事態に至れば、今日に至る彼らの努力は水泡に帰する。そんな魔尺に合わないことを彼らがするだろうか。なるほど、フェザーンは確かに同盟に対して資本を投下しておりますな。しかしそれは同盟の諸惑星の鉱山、土地や企業などに対してであって、同盟政府それ自体にではありますまい。フェザーン人としては投下した資本の安全さえ保証されるなら、同盟の国家機構が崩壊したところでさして通用を感じるとも思えませんな。それともフェザーンが同盟政府に対して資本投下を行っているという事実でもありますかな。Ooh. 提督、少しお口を慎んでいただきたいですな。Bucock is giving them the business. 何か具体的な材料があってのことではない以上、机上の空論と言わざるを得ませんな。Well, this is what I'm talking about. そうですな。ヤン提督には警戒強化命令を出しておくとして。それと要請があり次第、 They won't listen, man. 準備だけはしておきましょう。そんなところでしょうな。
They should at least send a fleet there, oh, to watch something, at least as a precaution. そして要塞を攻撃する敵の背後から襲いかかってトールハンマーの射程に押し込んで粉砕する。なるほど。かなり効率的な方法とは思いますが、敵の接近を事前に察知していないといけませんな。そうなんだ。せめて監視衛星軍の補充が認められれば可能性がありますが、現状ではガイエスブルグ要塞の来襲の際に破壊されて以来、友人間による紹介だけが頼りですから。予算の追加が認められないのさ。国防委員会に再三申請はしてるんだが。また嫌がらせですか？いや、単に政治レベルと事務レベルにおける処理の効率が低下しているのさ。ま、それだからこそかえって事態は深刻だがね。そもそもハードより人件費の方が高くつくんだからな。本国は何も分かったらそこへ持ってきて警戒強化命令なんださ。ま、とりあえずは人手による紹介と監視を続けるしかない。今はどうなんだ？ユリシーズが紹介に出ています。閣下、大言総合するつもりはないが、どんな大兵力で攻められようとこの要塞は大丈夫だ。自給自足もできるし、いくらでも持ちこたえる。だが帝国軍の狙いがやはりフェザン回廊の突破にあり、ハイネさんなり他の同盟領なりが危機に陥った時、こちらの状況を無視して助けに来いと命ぜられたらどうしたもんだと思ってね。前面の敵より後輩の味方の方がこの際は頭痛の種さ。もしそう命令されたら It's true, man. 行かないわけにはいきませんね。そうだが、うっかり撤退しようにも最悪の場合イゼルロンを奪還された挙句、後ろから追いつかれて叩きのめされないとも限らない。要塞から出ること自体が難しいですわね。うん。それに運よくそれを逃れても、我々が出ていった頃にはすでにハイネ戦が陥落しており、前後から敵に挟み撃ちってことにもなりかねない。まあここで心配していても始まらない。対ハイネ戦に敵襲の方を送ってくれ。それに加えてこの攻撃は単独のものではなく、フェザン回廊への攻撃と連動したローエングラン港の戦略構想の一環であろうから、フェザン方面の防衛を強化してくれるよう。はい。どうせ無駄だろうけど、やるだけはやっておかないと。ハイネ戦で孤軍奮闘しておられるビコック司令官に少しでも援護射撃をしなければいけないからね。宇宙歴798年、帝国歴489年標準時11月20日、オスカー・フォン・ロイエンタール上級大将率いる帝国軍艦艇3万6000隻がイゼルローン回廊に襲来した。それはラグナロック作戦の最初の砲火であった。ファイエル。Let's get to the review. All right, let's talk about it, man. Episode 41 and 42. Preparation for the war. Ooh, this is getting serious. This is getting serious. So let's talk about it, man. So in episode 41, I always get Bucock mixed up with somebody else, but he's the commander over in Heinesen, right? So he informs he talked to Julian. Julian was there, and he talked to Julian about the alliance, right? You know, the government is kind of trying to divide, you know, between Yang and his allies, and is basically to prevent him from pursuing a career in politics, right? It's like to think Yang wants to have some sort of weird power trip in the future, so they're trying to prevent that. Also, we have Reinhardt kind of going over his plans with his admirals and stuff like that, of how he plans to use the Phezzan corridor to infiltrate the alliance. So and they end up calling the plan Operation Ragnarok. Right? So of course it's a big deal. He explained to them how he's planning to do it,
how he's planning to organize it, how he plans to attack, and all that stuff. They went over that in episode 42, I believe. So this is going to consist of about 1,000,000 ships, bro. That's gonna be crazy. It's an all-out attack. So of course we have Reinhardt having a conversation with Oberstein, and basically discussing the use, and eventually the basically that Baltic becomes expendable at the end of the day. So they Oberstein decided to go ahead and they create this secret police with this dude named Lang as the leader. And then we have, of course, 8-month-old Catherine succeeding to the throne of the Empire. So basically, the other kid, he's not gonna be, and he's not gonna be the emperor anymore. And she's basically the first empress that they've had. First, as they call her, what do they call her? What do they call them again? Kaiserine. She's like the first Kaiserine, or empress, if you want to say that as well. And of course, Julian arrives in Phezzan. Julian spreads. He basically was spreading, but should he have done it there? I don't know. He was trying to see if he can rustle some feathers. I believe I said rustle. It's ruffle, right? Ruffle some feathers, right? So see if he could ruffle some feathers to see if anybody would reveal anything according to that, or I think that's what he was trying to do. And of course we have Reinhardt on the other side of things, going through how they can possibly attack. Admiral Bucock went to the meeting with the other politicians and stuff, and whatever, was trying to warn them that there's a possible that they could use the Phezzan corridor to attack, but of course again he's ignored. And that's one of the things that about this series that you're going to see, because it happens all the time in government, even in democratic, especially in democratic situations, I would say, where you just have these issues. I remember back when the pandemic hit, right? And there was this viral video going about when there was this thing, what basically and it happened here in my state, as it was local to my state, and it was these people who couldn't afford. It was like a community, a town, a city, right? That they couldn't afford for utilities and stuff like that, and they weren't trying to help the citizens. They were, like, it's like these people, they can't work because people were being laid off like crazy. You know what I'm saying? It's just the situation because of what was happening during the pandemic. People were being laid off. A lot of businesses shut down and stuff like that, so people couldn't really pay their bills. But the thing about it is that what was happening was the electric companies, provide electricity, or the power companies, I should say, were still charging these people. Like, as a matter of fact, they raised the rate of the power, which was absolutely egregious. You know what I'm saying? But this kind of stuff happens all the time. Like, they were raising people's light bills, like the rate at which they would have charged them per kilowatt or whatever. They changed the rate. They actually upped the rate at which they were charging people who was not working. You know what I'm saying? They weren't trying to figure out, hey, you can't shut down power for people who can't help it. This is out of our hands. Everybody is saying stay home so the virus won't spread, or whatever the situation is, and your solution to this is to charge people more money. Where are they going to get the money to pay this? Water, light, rent,
whatever it is. Where are they going to find the money to pay this? And they're not working. So this is what I'm talking about when you have corruption in government and stuff like that. And there was an official that was there that was going off. It's kind of like Bucock, right? That was there. The video went viral because he was talking to everybody that was in there. It was like, we've been trying to get everybody in here for like 2 months now to discuss the situation, because these power companies, we need to set a mandate for the power companies not to shut off the power for these citizens. You know, it was just absolutely ridiculous. If I had a clip, maybe I will place the clip or play the clip for you guys and see if it still goes. I'll play the clip for you guys if I can find the clip of it and show you, because it did go viral. It was just absolutely egregious by the government. It was just this one guy in there trying to tell them, hey, this is not right. You know, this might be the issue or whatever the situation is, and he was being ignored. He went off. He cussed at him. He was cussing him out. You know, so it kind of just reminds me of that situation. And the thing about it is, they just keep ignoring these things. They say that Yang is a hero to them, but they don't listen to a damn thing that he has to say, because they think he's on some sort of power trip, right? And what would be so bad if Yang, you know, Yang becomes, you know, a politician and put in better things and uphold, you know, the law and all of this other stuff? Like, what would be so bad about that? But no, these politicians, they just keep pushing and pushing and pushing and pushing, you know, and they just push people out and they don't allow you in. It's like a freaking boys club that you know, you don't really want to get involved with. And I don't, you know, I wouldn't want to see Yang in those positions, because he'll probably just end up dead in the street or something, from somebody who just doesn't like him or maybe think he has too much power or whatnot. So of course the plan is for, you know, Admiral Ruenthal. He's the one that's leading, you know, the attack on, you know, on Ursulon, which is being used as a distraction for them to go through the Phezzan corridor, so that's the true attack. So of course that's the one that Reinhard will be leading. So the first part of it is to attack Ursulon first, create a distraction. But I like what Yang did. He kind of has, you know, a watch to as a protection through Heinesen, so just in case they hear anything, you know, they can probably get some help over there a little bit quicker. But it is what it is. It's crazy. This is the type of stuff that I talk about all the time on the channel. I know sometimes you guys might not think that I do great reviews or whatever the situation is. Sometimes I just choose not to go through everything that happened in the episode, and I just go off the cuff sometimes, because there's no need, and I didn't see a need to go through all of that happened in the last 2 episodes, 39 and 40. But that, you know, it is what it is. But in any case, guys, that is all I have to say about these 2 episodes. They were great episodes setting up the war, you know, certain issues that they talked about, and, you know, a lot of this stuff hit home as well. So I thank you guys for tuning in. As always, man, make sure you hit the like button. Make sure that you comment, and I will catch you guys later, man. Peace.